would like to admire all those schemes which have been introduced here by the Telangana government for the protection of children, for the social welfare of children and women and girls, especially the schemes against uh, child labor, child exploitation, schemes for rehabilitation, and schemes for building awareness and against child marriages, encouraging the marriages and giving some kind of award or some cash money or some money for the girls who would be married after attaining the marriageable age of 18. Bal Raksha scheme, for example, I was talking to some people yesterday, and Bal Raksha scheme is a fantastic scheme which is a kind of conversion of various departments to protect the children. So I appreciate and I hope that government, civil society and citizens of Telangana will work together. Also, the resourceful people, the private sector will keep on supporting and strengthening those schemes, including setting up these special courts, POCSO courts, so that speedy justice or more children who were present here with a lot of excitement and enthusiasm and openness. I would also like to express my deep gratitude to the organizers of this mega event. This is a historic day in Warangal when so many children were raising their hands for a better Warangal, for a better Telangana, for a better India and a better world. And that will remain in their minds and hearts forever. When they raise their hands, perhaps they will never forget. I am thankful to my brother and friend, dear Vinod Kumar ji, and all the organizers. It is very clear that no voices could be stronger, louder, genuine and compassionate voices than the voices of young people or children. They want care, they want love, they want respect and dignity, they want freedom to dream and freedom to grow and opportunity to attain those dreams. It is the collective responsibility of every citizen, every person to ensure that they fulfill their dreams and they get maximum opportunity to become a better human being. And that requires a deep global and national political will. Our children have to be prioritized in budgetary allocations, not only in India but globally. I work across 140 countries, to be more precise, 144 countries for many decades. And we are trying our best that the children of the world should be given priority. Unfortunately, the present situation of Russia-Ukraine war and the post-pandemic situation in many countries, but in some countries the pandemic has not yet gone. Children are becoming the worst sufferers. We are noticing that the incidents of child labor, child marriages, child prostitution, child trafficking, use of children for pornographic purposes and so many other evils and crimes are increasing against children globally and also in India. And therefore it is our collective responsibility to ensure that the children must be prioritized. That requires adequate overseas development spending. We cannot fulfill any of the sustainable development goals. We cannot fulfill any of the promises we made for humanity as an international community without enhancing budgetary allocations and overseas development
assistance for the poorer countries. It is a sad situation that Africa, and particularly sub-Saharan Africa's children, are pushing or being pushed into worse conditions ever before. The world has never been so rich as it is today. Every week a new billionaire is born in the world. But on the other hand, every week millions of children are pushed into child labor and living in child labor. Another very serious situation which is occurring in India and everywhere in the world is the increase in online sexual abuse of children. During pandemic, we have done a study. In the first week of our first 10 days of first lockdown in our country, the demand for child porn material, demand for child sexual abuse material has grown almost double. So that means it is a serious problem. So we have been working and demanding two-pronged things. One is that the data service providers, the Wi-Fi network providers have to be held responsible so that we can check the uploading of the data. The downloading of porn material or child porn material is a crime against the crime in the law in most countries in the world, including in India. But there is no law to stop uploading of such material, which is later on checked, but it becomes too late because these online child sexual abusers are smart enough in technology to send this material in real time. So within no time it goes hidden in many dark nights. So that is one thing. And secondly, we are also calling upon the banks, of course the government, to regulate the bank, but also to the banking business, that lots and lots of money is transferred and flows through internet banking, means debit cards, means cryptocurrency, and also credit cards. So when these people demand real-time child sexual abuse stuff, then they use the banking. So banks have to be regulated, and they should take the leadership in ensuring that such crime against humanity and crime against children should not increase. Secondly, today I also take this opportunity to demand and urge every single parliament member in our country of all the parties that a pending law, a pending bill against human trafficking, to stop human trafficking, should be passed as soon as possible. That is pending for many, many years. Even in the previous parliament, the Lok Sabha has passed that bill. Then the new government has come. And in this government, this bill is listed in many sessions of Lok Sabha and Rajya Sabha, but it is not yet passed. This is a very, very good bill which has been introduced by the government, of course, through the negotiations and consultations of many other organizations and political parties. So, anti-human trafficking law should be enacted as soon as possible, and the bill should be passed. I'm also trying to mention here that the child marriages in India is such a serious problem for decades or for centuries. A lot of work has been done by our social reformers, by our saintly people, by the governments, and by social workers. But in spite of all this is not under control. There is a report, recent report of the Ministry of Health, that more than 23% of our girls are married before attaining the marriageable age of 18. So almost 1 out of 4 girls are being married as minors, and that is a serious problem. Needless to say that how bad consequences come due to child marriages, biological, social, psychological, and so on.
But this is also a crime under various laws, and that has to be examined and that has to be uh, properly taken care of. Once a girl is married at the age of 14 or 15 or 16, that is a kind of social acceptance or social permission of perpetual rape of that girl by a person who could be 30, 40, 50, 60-year-old, and that is unacceptable. There is a strong law against child marriages, but this law is not properly enforced. One reason is that, as I said, it is a socially accepted norm or a tradition. Therefore, reports are not registered, FIRs are not registered, prosecution are not conducted, and then the convictions are just for name's sake. So in this situation, we have launched a nationwide campaign, Bal Vivah Mukt Bharat. So when I say we have launched this campaign, means hundreds of civil society organizations initiated it, 14 governments and the leadership, including from Telangana, have committed and have joined this initiative to create awareness against child marriages, but also to make sure that at the village level, the village community takes the leadership. Girls and women in the villages should take the leadership, and they should speak out, and they should make complaints. They should gather courage to speak out and then register the case. At least they can inform to our volunteers and our social workers so that the cases could be registered under the appropriate laws to stop child marriages. And these are certain things which are needed in the country, because many cases we have seen that once such cases of so-called elopement of girls take place, the girls have to suffer for the whole of their life. 30, 40-year-old man can elope with a 15-year-old girl, and when the girl returns back, then there is no social acceptability, no family acceptability, and all kinds of social stigmas and taboos are put on her. And therefore, it is necessary that we have to make sure that complaints are registered against child marriages and prosecutions and convictions take place. But this is not enough. So we demand, I am demanding here through all of you, through media, that we have to amend the right to education law that ensures quality free education, compulsory education for boys and girls up to the age of 14. We demand that the right to education, free education age for girls to begin with, and then for boys, but to begin with, the right to education should be given to all girls up to the age of 18. And that is not a big deal. When we are asking for Beti Padhao, Beti Bachao, so the Betis between the age of 14 and 18 should also be saved, should also be protected. And that is possible when we make sure that all girls are attending school up to the age of 18 to avoid the situation of child marriages, domestic child labor, use of girls for child pornographic material production, and so many other evils, child prostitution. These things could be stopped if we ensure good quality child-friendly education, free education for girls up to the age of 18 under the law. Once again, I am thankful to all those who have organized this historic event today, and I also call upon the journalist, media fraternity to raise the voices of voiceless children, raise the voices of all those individuals and the government officials and any other citizen who takes lead role in protecting and safeguarding the childhood, freedom, education, health and protection of children in any place in the country. Thank you so much. This is the memento of our organization and the movement, and it has a story, Vinod Bhai. When I was invited to receive the Nobel Prize, I lost my
written speaking notes. And they asked, the Nobel Committee asked for a written speech because it is a matter of intellectual property, but also many researches are conducted after that. So I'm not used to read the written lecture. So I lost those papers. And then a story came to my mind. There was a heavy fire broken out in jungle. All animals were running out to look for a safer place, including King Lion. And King Lion noticed that a tiny hummingbird was rushing towards the flame, towards the fire. And he surprisingly shouted and asked her, "What are you doing?" She replied, "Sir, I was born and grew up here, so I am going to extinguish this fire." And more surprisingly, he asked, How come? How can you do it?" And she replied, "Sir, look at my beak. मेरी चोंच में रखी हुई पानी की बूंद को देखो. Look at my beak. I'm carrying a drop of water, and I am doing my bit." And she flew towards the flame. I told to the world that day, from that dais, that this is my life. This is not a story. I cannot leave this world without ending the exploitation and abuse of my children everywhere, anywhere on this earth. And I need support from all of you. So this is that tiny hummingbird, and people who are really doing to extinguish the fire of hatred, the fire of divisiveness, the fire of exploitation and abuse, the fire of killing the people, violence, they are entitled to get this. I'm going to leave it to you. మరి మీకు ఈ విషయం తెలుసో తెలియదో, వరంగల్ నగరానికి మన నోబెల్ బహుమతి వచ్చిన వారు రెండో వ్యక్తి కైలాష్ సత్యార్థి గారు. మరి మొదటి వ్యక్తి ఎవరు తెలుసా మీకు? ప్లీజ్ నేమ్. మీకు తెలియదు, మీరు పుట్టలేదు అప్పుడు. నేను కాలేజీ చదువుకున్నప్పుడు, నేను కేజీ నుండి పీజీ వారికి మన వరంగల్లో చదువుకున్నాను. నేను కాలేజ్లో చదువుకున్నప్పుడు మదర్ తెరేసా గారు మన వరంగల్కి వచ్చారు. కాకతీయ యూనివర్సిటీలో కాన్వకేషన్లో వారు వచ్చినప్పుడు మేమందరం కూడా మీరు ఎట్లయితే ఉత్సాహంగా ఇవాళ కైలాష్ సత్యార్థి గారిని చూడడానికి వచ్చారో, మేమందరం కూడా ఆనాడు చిన్న పిల్లలుగా, చదువుకునే పిల్లలుగా మేము కాకతీయ యూనివర్సిటీకి వెళ్ళి వారిని చూడడం జరిగింది. అదే స్ఫూర్తి మాలో కలిగింది. ప్రపంచంలో శాంతి ఉండాలి. ప్రపంచంలో శాంతి ఉన్నట్టయితేనే మానవాళి, మన మనిషిలో ఒక భవిష్యత్తు ఉంటుంది. కాబట్టి మనిషిని ప్రేమించాలి. చిన్నారులు మీరు అందరున్నారు కాబట్టి ఈరోజు కైలాష్ గారు చెప్పేటువంటి ఉపన్యాసం, వారు మీకు అందరికీ తెలుసు, చిన్న పిల్లల హక్కుల కోసం పోరాటం చేసినటువంటి ఒక మహా గొప్ప వ్యక్తి. ఈరోజు ఇక్కడ అమ్మాయిలు ఉన్నారు, అబ్బాయిలు ఉన్నారు. మరి ఇంతమంది ఇక్కడ మంచి డ్యాన్స్లు అవన్నీ కూడా చేశారు. రానున్న రోజుల్లోపట మరి అమ్మాయిలు బాగా చదువుకుంటున్నారు అనేది కూడా మనకందరికీ తెలిసి ఉండాలి. ఈ మధ్య కాలంలో కూడా IIIT బాసరలో 1500 అడ్మిషన్లు వస్తే 1141 మంది అమ్మాయిలకు సీట్లు వచ్చినాయి. అవుట్ ఆఫ్ 1500, 1141 were girl students to be admitted in IIIT Basara. So boys, you have to take care, you have to pursue, you have to compete with your friends, your sisters. That is the situation today. నవ్వుతున్నారు మీరు ఎందుకు అబ్బాయిలు? కొత్త సమస్య ఇది. మేము చదువుకున్నప్పుడు, నేను వినయ్ భాస్కర్ చదువుకున్నప్పుడు కాకతీయ యూనివర్సిటీ కూడా ఒక గర్ల్స్ హాస్టల్ ఉంటే 5 బాయ్స్ హాస్టల్ ఉండే. ఈరోజు బాయ్స్ హాస్టల్ ఖాళీ చేపించి అమ్మాయిలందరూ వచ్చి బాయ్స్ హాస్టల్లో జాయిన్ అయిపోతున్నారు. అంటే అడ్మిషన్స్ అన్నీ కూడా అమ్మాయిలకు వస్తున్నాయి. కాబట్టి మరి అబ్బాయిలు కూడా మీరు బాగా చదువుకోవాలి, కష్టపడాలి. మరి ఈరోజు అమ్మాయిలు, అబ్బాయిలు, ఎందుకంటే బేటీ బచావో బేటీ పడావో అని అన్నారు కదా, నినాదం చూశాను ఇంతకుముందు. మన తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ఇంత ఉజ్వల భవిష్యత్తు మరి పేద వర్గాలకి, బడుగు బలహీన పేద వర్గాలకి. ఇప్పుడు మాట్లాడినట్టు అమ్మాయి సోషల్ వెల్ఫేర్ స్కూల్లో చదువుకున్నారు.
ఈరోజు మన గౌరవ ముఖ్యమంత్రి కల్వకుంట్ల చంద్రశేఖరరావు గారు 1000 పాఠశాలలు రెసిడెన్షియల్ స్కూల్స్ పెట్టడం జరిగింది. గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో ఉన్నటువంటి ఎస్సీ ఎస్టీ బీసీ పిల్లలకి ఇలా రెసిడెన్షియల్ స్కూల్స్ ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది. అదేవిధంగా మైనారిటీ సోదరులు వాళ్ళు చాలా మంది మైనారిటీ అంటే ముస్లిం పిల్లలు మరి బస్ స్టాండ్లో పల్లీలు అమ్ముకోవడము లేదా అరేట్ పండ్లు అమ్ముకోవడం చదువుకోగా లేకపోతే సైకిల్ రిక్షా స్టాండ్ దగ్గర మెకానిక్ షాప్ దగ్గర పనిచేసే పిల్లలు మరి చదువుకోవాలని చెప్పి మన గౌరవ ముఖ్యమంత్రి కల్వకుంట్ల చంద్రశేఖరరావు గారు మన కేసీఆర్ గారు రెసిడెన్షియల్ స్కూల్స్ మైనారిటీస్ పెట్టడం జరిగింది. ఇవన్నీ కూడా వాళ్ళ హక్కులు. ఐ థింక్ ఆల్ ఆఫ్ యూ నో about the constitutional amendment which we made in the constitution, that is article 21A. Now education has become a fundamental right. I think your social studies teacher might have taught you already. So now education is a fundamental right as per article 21A. So in the coming days, definitely our state government Telangana is going to ensure that for every child born in the state of Telangana will have very good education, not only at the school level but even at the higher level education. That is the reason for which very recently ee madhya kalamlo batte we have sanctioned about 30 residential colleges exclusively for the girl child. Satyathi garu cheppettu upanyasani శ్రద్ధగా వినండి. తర్వాత మీరందరూ కూడా బ్రహ్మాండంగా మీ భవిష్యత్తు ఉంటుంది. బాగా చదువుకోండి. ఒక అమ్మాయి ఇప్పుడు కైలాష్ సత్యార్థి గారిని వచ్చి మాట్లాడి నువ్వు ఏమైతావంటే ఐ వాంట్ టు బి ఏ నోబెల్ లారెట్ అండి, నాకు కూడా నోబెల్ ప్రైజ్ కావాలని చెప్పి ఒక అమ్మాయి వచ్చి ఇప్పుడు కైలాష్ సత్యార్థి గారు చెప్పినప్పుడు చాలా సంతోషం వేసింది. సో దట్ ఈస్ ద ఇన్స్పిరేషన్. నేను ఇది కావాలి అంటే తప్పనిసరిగా అవుతారు. నేను డాక్టర్ కావాలి, ఇంజనీర్ కావాలి, లేదా సైంటిస్ట్ కావాలి, లేకపోతే ఏది కావాలంటే అది కావచ్చు. తప్పనిసరిగా మంచి రాజకీయ నాయకులు కూడా కాండి. ఎంతమంది ఎమ్మెల్యేలు కావాలనుకుంటున్నారు చేతులెత్తండి. వెరీ ఫ్యూ. రాజకీయ నాయకులు కారా మీరు? we need good politicians. ఎలా దట్ ఈస్ వాట్ మై మెసేజ్ ఈస్ ప్లీజ్. ఎందుకంటే ఒక రోగిని మంచి చేయాలంటే ఒక మంచి డాక్టర్ కావాలో, ఒక మంచి రోడ్డు ఒక మంచి బ్రిడ్జ్ కట్టాలంటే ఒక మంచి ఇంజనీర్ ఎట్లా కావాలో, ఈ దేశాన్ని మంచి భవిష్యత్తు తీసుకుపోవాలంటే ఒక మంచి రాజకీయ నాయకుడు అవసరం. కాబట్టి చిన్నారా, ఇఫ్ యు ఆర్ ఇంట్రెస్టెడ్ ప్లీజ్ థింక్ అబౌట్ ద సోషల్ ఇష్యూస్ ఇన్ అండ్ అరౌండ్ యూ. మీ చుట్టుపక్కల ఉన్నటువంటి సాంఘిక సమస్యలు కూడా దృష్టి పెట్టుకోవాలి. చదువుతో పాటు ఇవి కూడా దృష్టి పెట్టుకొని తప్పనిసరిగా ఈ దేశాన్ని మన రాష్ట్రాన్ని బ్రహ్మాండంగా తీర్చిదిద్దుతారనేటువంటి ఆలోచనని నేను ముగిస్తున్నాను. జై తెలంగాణ, జై భారత్. బాలల హక్కుల కోసం పోరాడినటువంటి మహనీయులు మరి కైలాష్ సత్యార్థి గారు మరి ఈ చారిత్రాత్మక నగరంకు వచ్చినప్పుడు ఈ చారిత్రాత్మక వేదిక నుంచి మరి మనమందరం కూడా వారిని స్ఫూర్తిగా తీసుకొని ఇంకా బాల హక్కుల కోసం పోరాడదాం, బాలల సంరక్షణ కూడా ఈ ప్రాంతంలో కాపాడదామని కూడా సందర్భంగా తెలియజేసుకుంటూ మరి గత 8 ఏళ్ల నుంచి కూడా తెలంగాణ రాష్ట్రం ఏర్పడిన తర్వాత గౌరవ ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ గారు బాలల సంరక్షణ కోసం, బాలల హక్కుల కోసం కాపాడుతున్నటువంటి విషయం మీ అందరికీ కూడా తెలుసు. ఈ సందర్భంగా మరి ఇంకా మరింత స్ఫూర్తితోని ఆపరేషన్ స్మైల్ అని జనవరిలో ప్రారంభమవుతున్న కార్యక్రమాన్ని కూడా మరి ఈ వేదిక ద్వారా స్ఫూర్తిగా తీసుకొని మరింత ఉత్సాహంతోని పట్టుదలతోని బాల హక్కుల కోసం పాటుపడదామని కూడా ఈ సందర్భంగా తెలియజేసుకుంటూ ఈ కార్యక్రమాన్ని విజయవంతం చేసినటువంటి ప్రతి ఒక్కరు కూడా పేరు పేరున కృతజ్ఞత ధన్యవాదాలు. జై భారత్, జై తెలంగాణ.